السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا نمان أصحابتا كحيران channel كيغا واني بواه انجينير يحيى محمود ديريه ما دو حربينا هالكان كسي ودو كورسدي هورين وقصة عوتي أو لغو مقعبو design of concrete structure runahantي وحينو صومريني chapter كيني أو أها column design maanta waxaa qaadanaynaa casharkeenii labaatanaad waxaan ku qaadanaynaa waxaa la dhahaa column design qaybtiisii labaad soo marka already waan kasoo hadlay classificationka loo qaybinayo columnka iyo ilaahay kuma samatirnaaday failureka oo ka dhacayo columnka we will discuss about that two topics and also example ayaynu kasoo hadalnay okay. lesson 20 ayaynu qaadanayna maanta so marka maadadani oo design of concrete structure kani waxa aynu ka duubi doonaa hadduu ilaahay idmo 25 video qaybta primaryga waa 20 video ayaynu marsiinaynaa hadda so marka hadda waxaan kasoo hadalnay beam design oo recorded kii oo 18 feet meena 1 2 3 4 5 5 video ayaa kasoo sameynay beamkii ilaahay kuma samatirnaaday stairkiina waxaa kasoo sameynay 3 video waxaa la dhahaa holopodkana waxaan kasoo sameynay 2 video one waygana waxaan kasoo sameynay 3 video kan ayaan ku dheeraana oo ah week 1 ama 2 way solid slab aan ka sameynay up to 5 video iyo hal video aan ku soo sharaxnay excel sheet okay ps kana waa u baahanahay code-kani waxa waaye u maleyna page-ka u baahanahay 62 hadaan qaldaneen you will see it later no problem okay casharka aynu guda galno so waxaynu kasoo hadalnay cutubkani column design-ka part 1 kan waxa waaye waa haladaha waa pdf aniga aan diyaariyay so marka it is very important I will share it you in the Google Classroom waxaynu soo joognay up to preliminary design-kii aynu soo qabanay ama preliminary sizing-kii aynu soo qabanay waxaynu soo sheegnay preliminary size-ka in aynu qaadanay 200 by 400 millimeter because waxaan iri in practical reason we use this maadaama maanta aynu isticmaali doono 200 by 450 300 by 450 because waxaa meeshaas ka dhalanaya momenta aad u badan sida meeshan kaga muuqato columnka design gareynayno waa this column wuxuu inta ka wataa pin intana waxaa ugu xiran pin so I have already described it that is biaxial column and then maadaama momentuhu aad u badan yahay oo laba pin uu yahay oo wax isla baxay momenta meesha olin that means momentihi will be haladaha more then we will increase that section instead of 200 by 450 400 waxaan ka dhigaynaa 300 waa width ayaynu siyaadinaynaa depth-gana waxaan ku daraynaa 50 just markii aan ka hadlayno macnaha aynu dhahayno section kan ayaa siyaadinaynaa waxaa jira wax la yiraahdo auto section oo tusaale ahaan markii itabka la design gareynayo auto section la gelinayo oo macnaha beamkii u sheegayso widthkiisa iyo depth-kiisa just waxaad diyaarsanaysaa 20 column section iyo 20 beam section after that guriga haduu yahay 15 history ama 20 history whatever uu yahay analyzing-kii u dirtid then wixii kii section-kii suitable ku ahaa isaga ayaa ku dooray okay because section-ku ku doora marka ku leeyahay macna waxa waaye wuxuu itabka uu u fiirinayaa column-kan awood u qaadi karo after that wuxuu ku leeyahay section-kaas isticmaal okay okay we need to use this section 300 by 450 madam momentuhu sidii okay laba qodob ayaa aad u muhiim ah labadan qodob waaye waa inaad kala fahansan tahay
for example waxaa meeshan ku yaalo columnkii oo laba beam wata in x and y macnaha maxaan ka wadaa for example our column size will be like this mar walbana waxaan ku iri dhinaca weyn waxaa waaye along y axis ama y axis ka waxay parallel perpendicular la tahay x axis so here will be x axis okay this is the column okay then we need this beam for example markaan ka hadlayna this beam oo inta marayo oo x axis ka wuxuu bending ka u sameynaa in y axis because this is in x axis but laakiin bending ka wuxuu u sameynaa in y axis markii la fiiriyana inta ayuu bending ka u sameynaa oo kan ayuu saas u bending ka u soo sameynaa similarly si lamidana markii la fiiriyo in y axis ama beamkan inta ah oo y-da ah wuxuu bending ka u sameynaa in x axis haddaba si kale haddii aan ku dhaho markii aan dimensionkan columnka aan fiirinayno waxaan niri dhinaca dheer waa 450 depthiga la yiraahdaa dhinacana widthka waa 300 markii laga hadlayo depthiga oo ah 450 oo depthiga markii laga hadlayo bending momentaha ee beamka oo ah in y axis ka because in y axis ka waxa waaye waxay parallel la tahay this depth of 450 marka 450 gan oo h-ta ama depthiga ah macnaha bendingka waxay u sameynaysaa in x axis bendingka waxay u sameynaysaa in x axis soo sax maaha macnaheedu waxa waa in y axis according to this beam the bending will be in x axis maadaama y axis aha bendingka wuxuu sameynaa in x axis if you need more information ogaatana you need to go mechanics of solids 2 ayaa lagu soo clarificate or symmetric bending symmetric columnkii hadaa xasuusato columnka markuu bending ka dhacayo okay you need to go that course if you wanted to understand more okay then markii aan joogno widthka oo 300 ka oo in x axis way parallel in x axis this is parallel in y depth marka laakiin in 300 joogno 300 maxaa waay in x axis laakiin 300 ka wixii bending ka u sameynay in y axis okay wakana hadalkan intuu ugu qoran yahay this two waa ina very important advice tawa okay haddii si kale aan ku dhaho you need to make rotation for this beam let's say this beam 1 this beam 2 beam ka koowaad waxaa rabaa waxaa lagu dhahay brother rotation sameeyaa lagu dhahay beam ka qalooci ama rotation ku sameey macnaheedu maxaa waaye you need to make like this ama si kale haddii aan ku dhaho beamkan markaan rotation rabo inaan sameeyo awoodan maxaan ku dhufanaa forciga into perpendicular distance this is the perpendicular distance okay so marka saas u sameeyna so this is like this so marka I hope inaad fahantay labadan waxa laga wado okay then finally we need to design ama calculate bending moment okay qodobkeena saddexaad waxaan rabnaa inaan soo xisaabino bending momentaha ama momentihii big aha adeen aad u badan momentas inaan xisaabino okay waxaa qaadanaynaa in x direction y direction macnaheedu waxa laga wadaa columnkan waxa ka qaadanaa horta in x direction then bending momentaha ka dhacay in y direction waxa laga wadaa in x direction markii laga hadlayo but the moment will be in y markii laga hadlayo the bending moment in x intaas ayadana waa concept ka soo sheegay okay marka let's say aynu qaadano momentaha ka dhalanayo in x marka momentaha x ka dhalanayo marka beam k u soo sameeyna rotation this beam oo ah in y axis so this beam markii ku leeyahay in y axis so waxa u baahanay linkiskiisa oo ah 6.52 meter 6.52 meter so like 6.52 so whatever columnkii maadaama uu yahay معناها compression أما vertical قيب vertical كان في column إنه يهاي so beam أنت وكراعي هنا هدو another beam جري لهنا أنت كراعي لهن يعني هذا محاول ما دام و x axis وحل حبة كجرو ومعناها ما دام x axis
كان أصلا سمينا rotation كي أو y كان هادو another beam أنت كجري لها معناه هوا it looks like this لابد إن ما دام هالك إن عو كجري معناه هوا along حال حتى يجرو مركلا فيريو y axis because in x axis وحا bending كا لوجو سمينا beam كي y axis كأيا bending كا وحو سمينا in x axis okay so waxaa ognahay in column-kan dimensionkiisu uu yahay 300 by 450 300 by 450 you need to know this is width ama p, this is the depth. This p no waxaa sectionkiisu 300 by 600. You must know this because you already designed. This is 6.52 meter. This is beam, this is the column, this is the UDL of the beam or sine of 41 kilonewton per meter. This is the fix 3.8. Okay, waxaa u baahanahay momentaha column-kan uu qaadayo ujeedkeena intaas momentaha column-ka qaadaya la rabaa in where in x direction. In x direction beam-kan ayaa wuxuu bending usoo sameynaa where in x direction. su-aasha qofku isweydiinaya waxay tahay ustaado markaa dhahday in x direction maxaa u dhihi waayo beam-kan because beam-kan wuxuu bending-ka u sameynaa in y direction. When we wanted to calculate the moment in y direction, I will consider this beam. But when we wanted to calculate the bending moment in x direction, I will consider it this beam because waxaa consider garanaysaa mar walba direction kaasi bending-ka inta beam usoo sameynaysa ayaa xisaaminaysa. Okay. muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaad soo saarto momentaha uu qaadayo column-kan because if you get moment you can easily find the reinforcement ama suitable reinforcement. Okay, sidee u calculate gareyne? You have three options. Number 1 inaad isticmaasho moment distribution method ama ma aana inaad itabgeliso ama ma aha qaabkan oo fudud inaad xisaabiso. haddii tusaale ahaan ku dhaho moment distribution, this macnaha point will create a moment from either clockwise or anti-clockwise. waxaa ku maamulaya mar walba natiijada ku soo baxay side-kan markii lagu leeyahay inta it will be moment ayay yeelanaysaa, intana will be moment, intana will be moment, intana will be it will create moment, it will create moment. Then finally waxaa isku daraa momentihii inta iyo momentihii inta iyo saddexdaan moment meeshan ka dhalanayso. laakiin momentaha inta u baahan momentihii inta ayaa u baahan because inta it will give us 0 because we is balance gareyna. So we need to add this two because waxa u baahanahay total moment in a column. laakiin waxay noqonaysaa very complicated markii aan dhaho macnaha waxaa sameynaa Allah waxa gelinaa inaa kuma sama darnaadee kaana sameynaa marka dhahay waana ku tusi doona itabka sida loo gelinayo. Okay, let's calculate first of all fixed in moment. To find that moment we need to calculate fixed in moment. Okay, momentaha beam-kan xisaabinayna marka koowaad ee beam-kan marayo momentaha beam-kan oo p1 aan soo qaadanay. mp1 waxaa lagu helaa wl square by 2alif y aan 2alif u qaabanayna because both hinges are fixed. inta waa fixed markii inta aad ka tusameeyna asoo waa fixed. so maadaama labada dhinac ay fixed yihiin the moment will be wl square by 2. Okay, then momentihi waxaa waaye 40 macnaha loadka waxaa macnaha moment waxa lagu leeyahay wl square by 12 w waxaa waaye loadka dul saaran oo 41 lagu dhufto h oo 6.52 oo beam-ka ah square gareysan loo qeybsho 12 waxaa soo baxay 146 kilonewton meter. macnaheedu maxaa waaye this is the balance moment. maxaa ka wadaa this is the balance moment from x direction which is because we don't need to add another beam because inta tuu beam kale ku darsanaan lahaa waxaa sameyn lahaa waa labadooda calculate gareyn lahaa then waa isku darsan lahaa ama waa kala jari lahaa whatever macnaha ay wataan macnaha calaamada u fiirin lahaa then waxaa dhihi lahaa the balance will be like this. Okay, so marka balance-iga hal xabuu noqonaya. Okay, is the moment of beam plus column. This moment 146 is the moment of beam plus column. But waa maxay target-keena? Our target is only waxa u baahanahay beam macnaha column maadaama dhisan gareynayno awoodda macnaha momentana oo 146 kilonewton meter inisa
awood ayaa ku soo aadayso markii loo fiiriyo column ujeedkii ugu weyn intaas leeyahay okay 146 kilonewton meter okay guys 146 kilonewton meter horta waxa u baahanahay inaan soo saarno stiffness of beamka stiffness kiisa rabna inaan soo saarno waxa lagu helaa kpn macnaha waxa lagu helaa moment of inertia of that section oo macnaha of that beam loo qaybsho 2l why 2l ugu qaybinaa because waxaan rabaa in aan yareeyo stiffnesska beamka si awood uu igu qaado columnkii we divided I into 2l to reduce the stiffness of beam then so as to take the load in column shaqadii columnkii awoodiisu u qabsado we need to decrease or we need to reduce the stiffness of P1 that means we need to divide 2l you cannot if you divide only l that means you need to increase the stiffness of beam and the column will be collapse okay this is a very important topic okay let's move on kp1 waxa lagu helaa moment of inertia of that beam we already told the section of the beam which was 300 for depth width and 600 for depth what will be the moment of inertia in where in x direction in y direction and x direction you don't need mar walba waxaad u xisaabinay kan in x oo ah ph3/12 that means 0.3 into 0.6 تحجبارا لو قبش لبيته this is a moment of inertia of the section لو قبش 2 into l this 4.14 times 10 to the power 4 meters تحجبارا is the stiffness to reduce the beam so as to take the load at this function ama si uu awoodiis u qaado okay stiffness of lower waxa u baahanahay marka stiffnesskii columnka u baahanahay for upper and lower maxaa laga wadaa stiffnesskii inta iyo stiffnesskii inta maadaama 3.8 yihiin we can say stiffness of column for upper equal to stiffness of column for lower maadaama 3.8 this is the we need to find waxaa lagu helaa marka moment of inertia loo qaybsho l because we don't need to divide 2l because we need to increase stiffness of column already ayaan kusoo sheeg l la u qaybinaya okay this d hadda marka waa very critical this d is the one which resists the bending laga wada this d waxaan ku yiri markii aan beamka xisaabinayna waxa iska qaadanaynaa ama xisaabinayna along axis as moment of inertia maxaa ka wada moment of inertia markii xisaabi lagu su'aasha qofku weydiinayso waxa waa which axis you cannot say ph3/12 which axis okay laakiin markaan joogno in hal stiffness ka column markaa soo saaranayno this d will be the one who resists the bending macnaha maxaa ka wada macnaha mar waxa waa meesha taagan tahay kbd maxaa meesha taagan tahay waxa ka wada let's say this is our column it is 300 let's say it is 300 it is 500 let's see okay for x-axis the moment of inertia along x-axis will be p which is 300 because waxa waaye in x-axis marka xisaabinayo in x-axis marka koowaad waxa sameeynaya hadaad xasuusatid waxa sameeynaya parallel to this one this is the parallel into perpendicular ka ayaa saddex jibaaraya 12 oo qaybina maxay soo baxay marka in millimeter not meter iska ilaali y markii aan xisaabinayo along y axis maxaa waaye along y axis marka xisaabinayo maxaa waaye along y axis marka xisaabinayo maxaa waaye 500 perpendicular camera oo saddex jibaara abito marka which axis marka waxa waaye in column marka sangreenis in which axis ayaa u fiirinaya
diidan oo ah mar walba 3 jibaaraya su'aasha intaas waa muhiimad intaas. Okay, we need in x-axis, so it will look like section keena saas u ahaa. Here was actually 300, here actually was 450. So in x-axis 300 meter ugu bedel 0.3 into 0.45 3 jibaar markaas loo qeybsho 12 loo qeybsho L oo 3.8. Why to L we need to increase the stiffness of column so as to take the load. Then we got 5.995 times 10 to the power minus 4 meters 3 jibaar. This KCL or KCU is the stiffness that we make increase 5.995. Okay, we need to make distribution factor of column. معناها محاكودا we need to get the ratio. معناها محاوة distribution factor of column كوحوا we need إن أصوهن ratio أو كاجسو آدي لهاد beamkii awoodii saarneed ama momentii ahaa 146 kilonewton meter. momentahaasi wuxuu u qaybsamaya labo momenta beam saaran iyo momenta column saaran. So we need to know only column kan momentihiisa. So we will use distribution factor. This distribution factor will give us the ratio. Then we will multiply that ratio this moment and we will get only column moment in x-axis. Okay, distribution factor of column waxaa lagu helaa formulada waxaa waaye KCL or KCU. maadaama ay isku mid yihiin we need to take 5.995 times 10 to the power minus 4. isla qiimahaas u qaybinaa waxaa ku dara isla qiimahaas because formulada waxay tahay KCL loo qaybshay KCL plus KCU because these two maybe any difference noqdaan ay kala duwanaadaan waxay ku xiran tahay mar walba height-ka ay haysato column-ka. maadaama height-kaygu same yihiin so we need to multiply by 2. maadaama ay kala duwan yihiin kala duwanaadaan you need to add this 2 and inaad ku darto stiffness-kii beamkii oo ahaa 4.14 times 10 to power minus 4 this beam. This is the formula. So we got ratio ah 372.372. This ratio we multiply by our column which is 146 kilonewton meter. Then we got actually how much moment of beam will go to column. Inta soo sheegnay. Then okay, ku dhufto waxa soo baxay 54.2 kilonewton meter. This is the moment of the column. The column will carry a moment intaas along x-axis. So we need to calculate also as well as in y direction. So let's say the y direction. maadaama y direction I calculate gradient of this is y direction. So maadaama aan beam kan aan u baahnayn this beam aan u baahnahay this beam dhirkiisuna waxa waaye ama lengthkiisa waxa waaye brother 7 meter. So we need to use that 7 meter in the beam. So we say here 7 meter and awoodi beam ka saarnaan waxa waaye 43 blah blah. Column kan waxa waaye 300 times 450 blah blah blah. This is 300 by 600 blah blah 3.8 then fixed in momentaha of MP1. So you need to NT. Then we got this from this formula 175.583 kilonewton meter. We need integral so add this column can find distribution factor, but distribution factor waxa u baahana KCL loo qaybsho KCL plus KCU plus KP1. Okay, so you need to use this KP1 very important when it's found maadaama KP1 u baahanahay. So it's same to the previous one 3.857 times 10 to the power 4 KP1. So KP1 is not same. It's the same. Okay, 1.3.6. Okay, wait me a minute. If they are maybe they are different, formula the same one. You don't need to enough so side cake of in x direction one. You don't need. maadaama farqiga u dhaxay waxa waaye xalaha 6.52 laakiin ka waxa waaye 7 meter. 7 meter. So just to end up 0.3 oo side kan into 0.6 saddex jibaaran loo qaybsho 12 loo qaybsho 14 ama 2 into 7 3.857 blah blah meters saddex jibaaran. KCL or KCU, this is the difference. That anta section soo qaado it was like this. inta waxa haysta 300 inta waxa haysta 450.
then we need a long y-axis mar walba waxaa saddex jibaaran maxaa waaye macnaha waxaa la perpendicular oo 300 ka mar walba saddex jibaaran the parallel ka sidiisa waa 0.45 into 300 oo saddex jibaaran oo millimeter millimeter loo bedelo loo qalayo ashi caadi intana soo baxay so distribution factor Laplace and same this one loo qaybshay asoo laba mar la isku daray this one then waxaa soo baxay 0.2 ina moment ku dhufan momentaha oo in y direction ka column-ka kaga soo aadayso waxa waa 51 km/meter if we find this summary-ga sameynayna macnaha maxaa waaye summary-ga waxa waaye summary-ga waxa waaye for example here is our column for example here is our column this is our column for example in reality how in here is in x direction here in y direction let's say here in y direction okay let's say inta waxa ku xiran another pin colorkiisana intaas isaas u yahay intana waxa ku xiran another pin but laakiin we need to put conduit for madow another madow then what will be the moment will create this moment will create along y-axis weak axis oh very important question puntiga soo helnaa ina ku lafto macnaha waxa ku yiri for h markay tahay 450 mm bendinka wuxuu sameynayaa in kan intuu sameynaa in y direction laakiin y direction maxaa waa weak axis it is no y direction maxaa waa what ana macnaha marka 450 macnaha marka ka hadlayo 300 ka marka 300 ka hadlayo macnaha intuu u sameynaa macnaha bendinka in y axis maxaa waa weak axis ama qodobkana ku hormarina okay qodobka marka ku hormarina waxa waaye qodobkan ku hormarno qodobkane aan ku hormarno you know in y weak in y waxa waaye in y it is weak in x strong very important one very simple one su'aalahan marka ka hadlaa 450 beamkee parallel this beam rotation ka tuu sameeyna in x direction that x direction is strong in 300 with the parallel in beam but in y that y direction is weak in this way so marka let's come here this beam will make rotation along where y direction but in y direction when we take x direction we got moment which is actually which is 51 which is 51 yes which is 51 يعني this 51 momentaha waxa waa along y axis waa momentaha waxa waa along y axis waa momentaha waxa waa along y axis laakiin along y axis marka taaganaha macnaha waxa waa momentaha marka y taagnaa marka y taagnaa si fiican u dhigaysa marka along y axis direction ka taagnaa momentihi y direction u soo soconaya 51 si fiican u dhigaysa you cannot say momentihi x qaadanaya inta gelina the momentihi x qaadatay dee wuxuu u socdaa x wuxuu u socdaa momentihi x qaadatay dee wuxuu u socdaa y axis no momentihi x qaadatay wuxuu u socdaa y laakiin momentihi y qaatay wuxuu u socdaa x ama si kale taa ku dhaho hadalka clear maaha afi macnaha inta maxaa qaatay calculate the bending moment in x direction calculate the bending moment in x direction okay in x direction momentahan soo saar meequu ahaa in x direction momentahan soo saar wuxuu ahaa 54.32 this 54.32 wuxuu u soconayaa here how in x direction kan muxuu u socdaa in y direction intaas waa hadalka muhiimadda hadalka aan ka leeyahay intaas waxa waaye waxa qaatay
in x direction waxaa soo saaray 54 in y direction waxaa soo saaray 51 so maadaama aan qaatay in x direction waxaa soo saaray 54 that means this 54 go in x direction waxayna ka imaatay this beam laakiin in y direction markaa taaganahay this beam ayaa rotationkii sameynaya 51 ka waka you cannot say here 51 you cannot say here 54 because haddaan dhaho 51 micnaheeda maxaa waa this 51 wuxuu u socdaa this laakiin wuxuu ka yimid this 54 in x qalab waaye ma ka yimid 54 okay sorry kasu ka yimid macnaha waa ka yimid macnaha muhiimadda waxaa waa inaad kan fahanto waaye okay muhiimadda waxaa waa inaad balkada fahanto oo tusaalahaan in x axis markaan qaadanayo beamkan momentihiisa wuxuu ka imaanaa in y axis macnaheedu maxaa waaye aku fahansiiyo macnaheedu waxaa waaye engineer in x direction momentaha markaa qaadanaya in x direction waxaa isticmaalay this beam because this beam ayaa u soo socday x direction maadaama this direction x u soo socday momentahaas waxaa soo helay in x direction 54 so you need to put this beam not here in y direction markaan qaadanayo maadaama aan beamkan qaatay this beam ayuu ka imaanayaa momentihii oo 51 ah it's clear right now okay so marka inta soo saarnay so we need to move on number 4 ayaan galaynaa momentihii waa soo ogaan su-aasha taagan waxay tahay laba momentaha soo helay oo 51 in y direction u soconaysa iyo 54 in x direction u soconaysa markaan rabay inaad birihii soo saaro oo kulanka ay galayaan caadiyan kulanka waxaa la geliyaa minimumka 4 bir longitudinal parka minimumka waa 4 haddii laba ku soo baxdo you will use 4 minimum 4 but in circular it will be 6 we will discuss it later or next class no problem okay waxaa u baahanahay awoodii momentahan celinaysa ama birtii lagu difaaci lahaa momentahan maadaama laba moment taalo we need hal moment so how can macnaha u ogaanaa momentaha beamkan sorry kulankan qaadayo okay this formula in bs ayaa ku sheegay you will use this one we wanted to know which moment is dominant loo baahan yahay in lagu design gareeyo kulankan so as to design okay momentaha mx ka momentaha ka imaanaya mx in x direction waa momentaha in x direction ka imaanaya waa 54.32 54.32 x uu socdaa momentaha wayna maxaa waa 51 wayna soo kala taqaan okay markii momentaha x direction ka qaadanayo this formula waa in satisfactory ay tahay oo okay noqota oo momentaha x loo qaybshay h prime waa inuu ka weynaada momentaha y loo qaybshay p prime I will discuss h prime and p prime okay in markii tusaalahaan momentihi x kii uu okay noqdo then you will use in momentaas design gareeya u baahna kulanka design gareeya you will not take this moment you need to use this formula mx prime momentihi ku design gareeya waaya mx ta maadaama dominant noqotay plus beta this beta we will discuss it later h prime not h1 h prime loo qayb p prime into my okay condition kale waa cagsi mx loo qayb h prime ayaa yaraanayso my by p prime are weyn macnaheedu waa like this then my is dominant and you will use this formula blah blah okay then h prime and h prime and p prime xaa laga wadaa this one h prime is total h maadaama dhibtigu uu yahay but the h prime will be the center of this part to the bottom and b prime will be the center of this okay because waxaa ku yidhi beamku wuxuu qaadaa minimum 4 part so we need 4 bir ku tijaabinay because inta soo bixi doonta I don't know okay marka waxaa ku yidhi here from here waa b here from here waa widthka oo 300 ka
here waxa waaye dhidfigii oo ah 450 h prime waxay noqonay isla htaas birtii centerka to the down, or you can say birtan centerka to the here, but b prime you can say here up to here, but it's not here to here. This is the spacing, but we need to talk about b prime. It's not, I'm not talking about spacing. Okay, if you say center to center, it is spacing. Okay, so okay, we need to talk about it later. So we need to calculate b prime and h prime. How can we calculate using these two formula? Okay, so we need to find this h prime and this b prime. We will use this formula, which is h total h, which is 450 minus coverka macnaha oo columnka uu leeyahay, because markii aad rabto inaad columnkan dhisto you need cover, right? Coverka macnaha waxa waaye birtan aan meesha gelinaya centerkeeda to the here. This is the cover. So we assume in column 40 millimeter plus birta aan meesha gelinayo oo longitudinal bark, just we can macnaha minimum maximum ka qaadanayna waa 20 aan socolaan. birta meesha gelinayna let's say 20, that 20 laba u qaybina, because why laba u qaybina? Because we need macnaha centerka birta to the here, maadaama aan h prime xisaabinayno. h prime will be center of this bir to the here. So I have already said to you coverka oo here ah cover of 40, just the formula qaadno h oo ah total h oo ah 450 millimeter minus first bracket coverka oo ah 40 plus waxaa la dhahaa birta meeshaas u isticmaalaya diameterkeeda laba loo qaybshay, because it is the center. laakiin haddii aad spacing mar soo helayso maxay noqonay? birtaas oo waxaa la dhahaa oo birtaas laba loo qaybshay maaha, just birtaas la isticmaalay oo diameterkeeda, because ayadoo laba loo qaybshay inta ku soo baxayso taas meesha pressn waxa ku soo baxay 20, maadaama laakiin aan rabin inaan spacing soo saarno. So marka waxa sameeynaa birtaas ayaa waxa u qaybineena only laba oo one side maadaama ay tahay, plus linkiga u isticmaalina ama stirrup kana la yiraahdo. birta inta laga soo qulcinayo this side, this bir ayaa waxa u isticmaalnaa T8. Okay, so we got 392 waa approach macnaha waa soo buuxinaa 390 ayaa ka dhigay. This is the h prime this side. We need to find as well as p prime using the formula of p or 300 millimeter minus same to same inta kala same 40 plus 20 loo qaybshay 2 plus 8 waxa soo baxay 240. maadaama labadan soo saarnay we need to put only here this formula so as to get. Okay, checking which moment is dominant. So first of all we need to check what it mx ma possible. Okay, we need to check mx maxaa soo haysanaa 54.32 loo qaybshay h prime key oo maadaama formulada ay tahay h prime. Okay, waxa u qaybinay 390 wayna ka weyn tahay my da oo haysto konton loo qaybshay 240, because 390 waxay wadataa millimeter, korna waxaa saaran ilaahay kuma samadarnaadee mx oo aan soo saarnay kilonewton meter. So marka waxa isqaato waxa waaye megapascal ama macnaha hala ina newton per millimeter square ama kilonewton per meter square. So maadaama hoos millimeter tahay we need to find macnaha inta u bedelno newton millimeter. So we need macnaha ku dhufano 10 to the power 6 both sides. So waxa soo baxay this side, so it's not possible maadaama ay weyn tahay 2,500 weyn, so it's not okay. So that means mx is not dominant, or we don't need mx. So another case na waxay noqonay inay kasii ka weynaato macnaha oo ka yaraato, so it's maadaama ay ka yartahay so automatically waxa aadaynaa my is dominant. So maadaama my soo hesha m prime u baahan tahay, m prime waxa lagu helaa my plus p, because markii soo ah labadan formula kala duwan. mx prime waxa ba mx just my ay noqonay, p prime this is h prime by p prime, this is p prime by h prime, mx my lagu fanaa. Okay, so you don't need to memorize maadaama formuladii meesha kugu qoran tahay. Okay, then my is dominant, so my prime is equal to my plus p prime. So b ina beta waxa waaye is the function of m loo qaybshay p hfc. macnaha waxa waaye waxa u baahanahay inaa betadan soo helo. So waxa u baahan tahay marka wada inaa formuladan
ama natiijo inta ka keensato because jadwalka ayaa wuxuu ku leeyahay so page 66 waaye page 66 ayaa u baahanahay so 58 waaye sama 66 waa joogaa marka okay because waxa u baahanahay jadwalka waa kana table 3.22 value of coefficient b in column y so marka waxa u baahanahay betadan si betadan usoo helo waxa u baahanahay n loo qeybshay bhfcu because waxa ku maamulaya qiimahaas waxa soo saaray so marka haddii 0 ku soo baxdo you will take beta 1 haddii 0.1 ku soo baxdo 0.88 0.2 inta dhac wixii xala lahaa ka weyn 0.6 maxaa qaadana 0.3 haddii tusaalahaan ay ku soo baxdo 0.15 that means labadana u dhaxaysa so you will use interpolation then you will find it 0.15 okay and waxa haysta inta waxa waaye oo lagu soo apply gareynayo beam ka imaanaysa self weight ka awoodii plus column-kii awoodu xaq u lahaa oo 285 plus I don't know 285 ne awoodii column-ka uu qaadayo oo beamki u keena uma u soo gudbinayo plus totalka beamka self weight lagu daraa okay so marka waxa soo baxay 934 intaas b waa taqaana waa 300 hajna waxa waaye 450 oo dimensionki column-kii waa fcu na 20 so marka waxa soo baxay 0.349 maadaama 0.349 ee u dhaxayso 0.3 iyo 0.4 we use interpolation and we got it 0.59 ayaa qaadanay betadeena okay this table ayaa ka kaysan finally waxa soo saaraynaa my prime because my prime waxa lagu helayaa my di oo 51 ahayd kana my di oo 51 ahayd plus beta di 59 b prime ki h prime ki mx di caadi ah ku dhufana oo 54.32 so my prime waxa soo baxay 71 kilonewton meter this moment waa momentaha sababay in column-kaas aad geliyo bir this is a moment we need to get the sign 71 kilonewton meter and this moment will resist 300 oo millimeter maxaa ka wada waxaan ka wadaa our section is like this our section actually is like this this is 300 this is 450 but the 450 actually is in x-axis because this 450 will make bending to x-axis but in 300 that beam will make in y-axis so we will take 300 ama si kale hataa kuu dhaho you need to come here for 300 it is y-axis and it is y-axis because 400 ka fiiriya 450 kama ka qaada ina bendingka micna intuu u resist gareyna hadii lagu dhaho this one haysta maano for example 450 in y direction in y-axis in x-axis wata qana soma beamka marka fiiriyo intuu u sameeyna in x-axis waa 450 300 markii fiiriyo beamka 300 intuu u sameeyna rotation in y-axis maadaama y-axis ka momentaha qaadanay that moment will resist 300 but in x-axis that معناها momenti wuxuu noqonaa 450 ayuu ku resist gareyna so finally waxaan qabanaynaa 5 ayaan ka hadlaynaa oo ah design of reinforcement so before intaan ka hadlaynaa waxaan rabaa inaan sameeyo itabkii aan gelino itabka waxaan rabaa inaan kan geliyo then aan check gareyno momentaha inuu okay yahay in kale only I will check this you need to check another one okay so marka aynu soo kacsano كم وباني كان وبانا كان كفوض okay so first of all marka rabto ina itabka wax geliso waxa u baahan tahay how many lines in x direction and how many lines in y direction then after that you can easily find it okay let's close this. Here is control plus n on your project then no so it shows like this so you need to convert the first of all units kilonewton meter how many history au bahanahay maadaama uu saas u yahay maadaama uu meena waxa rabo inaan soo saaro maadaama uu yahay saas momentaha inta waxa soo baxaa hadaan xasuusto momentaha marka inta xisaabin waxa soo baxay 54
2032 dan qaldaneen. So marka this moment oo baan just 54 man 56 62 meelaha camal noqon fact moment aad isku dhawahay maadaama marka wax ku qabanaysa mana waa yahan meelahan calculation very difficult very meelaha difference waa okay let's calculate just to hasmani this number of history will have 1 and 2 so number of history will be 2 number of history typical history has 3.8 meter each 3.8 is also 3.8 1 in y axis now how also 3.8 لكن in y direction waxa u baahanahay labo in x direction the number of lines I don't know I need to check in x direction how this one 1 this one 2 so 2 u baahanahay in x direction 2 in y direction 2 in x direction how 6.52 meter 6.52 meter then keep now it shows like this so you need to come here history sorry plan view elevation view and elevation this is the elevation history 1 or history 2 whatever sorry can u baahanahay sorry here plan view wala sorry plan view u baahanahay any plan so marka we need to draw in a suha here not here inta ma aadaysa inta ay ku fatwa inta aadin escape ana ahdo ina wada tala mar wada kan soo qaad inta ka bilaabo escape ahdo pontigan iyo pontiga geliso fixed automatically fixed then inta ku apply galaysa awood ah 40 41 sine frame load distribution load d load kilonewton meter then this one distance of our 6.52 meter would lower black grain how 41 and would lower black grain how 41 so let's see okay then madama okay keep fit it kilonewton meter please of the markers finally we have done what we need to analyze set analyze then I'm okay analyze check the analyze and analyze the book safer crackers beginning alena marka I'm a lesson 20 with that so marka reflection keep so we need to find the moment from which side here let's say here frame moment of bahana by showing values it's not okay you need to go option and moment that this is normal so this is 76.87 in cubic inches or we need in kilonewton meter so you need to convert the kilonewton meter bahana kilonewton meter this is the kilonewton meter finally so you need to check snap 51 so guys okay no problem okay. So madama u baahanahay momentaha inta u baahnayn momentaha kolomka u baahanahay because ala BMD gas laagtiisu noqona momentaha inta waxa soo baxay -20.84 wasmish karena because qalabka u baahanahay inta there is no inta moment meter I think no kujira ama point again like this ina u baahanahay inta moment hawa 0. something aad u yareeyo ma inta ku saaranayna inta clear noqonaysa and kilonewton meter yes oo yaalaya waxa u baahan rotation kan yes hada clear oo malena 55.47 or positive 55.47 so marka ina calculate karina 20.84 no wax kala idin okay minus 41.5 minus 41.5 minus 1.5 yes minus 1.5 okay plus 20.84 plus 20.84 so we need to add
Okay, another moment in the German, I'm not sure. Another moment in here. With me. Okay, so marka 1 marka minus 20.84 plus 20.84. Just how high labadan waxa waaye way cross garaynayaan momentii marka waxa soo baxay 55.47 ama 50 almost same way somaan ina waxa waaye moment 20.84 plus 20.84 so marka kii hore sahlan faad shape kii our building shape will look like this ina saas oo kana faad like this and like this saas oo kana faad haduu mid kale jirana saas oo socona okay so marka this 20 were balance so this one will be 55 40 so marka almost was same so just inaad soo calculate ama inaad manual isticmaasho so marka labada waxa sameyn kartaa kii ku fudud ayaa mari karaysa okay so marka anaga waxaan sameynay hadii aan u soo khulaaseeyo waxa qaadanay 3.8 oo ahayd macnaha this side waxaan qaadanay 3.8 for this one inta waa ka soo tagnay macnaha inta ana waa ka tagnay so marka anaga maadaama inta root naga xigo so marka we take this one just kula ma dhisangarano raahtan fa maadaama 3.8 weeyaan 3.8 weeyaan so marka 4 kan hadda u baahan tahay tawa ku dari kartaa then you need to calculate it as KCL plus KCU KCL and KCU are way different because this is 3 meter this is 4 meter okay so then was left and malayna then we need after 21 macna ajarkeeni ku ilwaatanaad waxa ku qaadanayna insha Allah halaha lesson 21 reinforcement ayaa soo saarayna then waa soo gabagabeynaa rectangular cylinder kulanka aynu xili doono insha Allah so marka waxaan rabaa in course video saaran control C okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh